That's it. But for an maybe for an experience, you can go abroad, you change, no, you become individual. That's very good. That's very good. No, you have one of the disadvantage I saw in India is we don't have specialized courses, but abroad we have specialized courses. Number two thing, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിസ എളുപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സും ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്തു തരും. അതിൽ നിങ്ങൾ വീഴാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. That's only advice I have to give you on. Otherwise, it's good. You explore. You are young. No, go explore the world. Enjoy. Then maybe you want to come back when once India become the most developed country, you come back and work in India with a high paying salary. But take it from me, India is one of the highest paying countries, even if you compare the European countries. That's for sure. It's from my experience. Okay. So this is what I can tell you, but what you need to do is you need to do the research. You do a research either by Google or with ChatGPT or any other AI tools, or you shadow a professional, which means I have told this in the previous years also. You find out somebody who has been successful, and then if you find somebody, I think Ajish has joined. Good evening, Ajish. Okay, you shadow a professional like somebody who is successful. They will be able to tell you the pros and cons. For example, if you ask me of doing a PhD abroad, I'll tell you what are the pros and cons rather than anybody who has not been in this field. So try to identify somebody who is in this field, whether it is engineering, അത് MBBS ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്സ് ആവാം, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവാം, എന്തായാലും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലോട് സംസാരിക്കുക. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഇക്കിക്കായി മീൻസ് യു ഡു ഓൺലി തിങ്സ് ലൈഫ് വിത്ത് എ പേർപ്പസ്. യു ഡു തിങ്സ് വിച്ച് മേക്സ് യു ഹാപ്പി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവത്തില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാൻ പേരൻസിനോട് പറയുവാണ്, ഞാനും ഒരു പേരന്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാം, ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചിലർ പറയാം അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള പഠിച്ചോട്ടെ, അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, കുട്ടികൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താം, ദേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. സോ വി ക്യാൻ ഗൈഡ് ദം. നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷനോ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ചെല്ലുക, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2-3 പേരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് മുന്നിൽ പഠിച്ചവരോട് ചോദിക്കുക. യു ടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ പിയേഴ്സ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഔട്ട്റൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസി പറയുന്ന കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് പഠിക്കുന്നു, ഞാനത് പഠിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി പാടില്ല. You do thorough research, follow somebody who's a successful professional, keep speaking to persons, and above all, I believe, do something which makes you happy. Otherwise, it will not succeed. It will not last for long. Okay, then ചില പേരൻസിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി CBSE എടുക്കണോ സ്റ്റേറ്റിലാക്കണോ എന്നൊക്കെ. സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ച് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഫോർ ദ CBSE പേഴ്സൺസ് ദേ ഗോട്ട് +5 മാർക്സ് എക്സ്ട്രാ. ദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് MBBS റാങ്ക് ഷോർട്ട് അപ്പ് ബൈ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് ബലം കിട്ടും. സോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഐ ഹാവ് സീൻ, ഐ എം എ ടീച്ചർ ഹു ഹാസ് ബീൻ വർക്കിംഗ്. സോ പാരൻസിനോടുള്ള എൻ്റെ ഇതാണ്, നോർമലി ഇപ്പൊ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാക്കുവോ സ്കൂൾ മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സ്കിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള CBSEയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, ഞാനും ഒരു CBSE പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അവർ കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലോജിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനും കുറച്ച് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ്, ദെയർ ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവ്. ഡോണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ദം. അവരെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഉടനെ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ ആരും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ. സ്റ്റേറ്റിൽ മോശമാണെന്നല്ല, നല്ല കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ CBSE പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മാർക്കിന്റെ മാത്രം കിട്ടാനുള്ള അടിസ്ഥാനം വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും 100 കിട്ടും. മാർക്ക് കിട്ടിയോണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ആകില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ അവർ ലേൺ ചെയ്യുന്നു, ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ്. സോ ഗുരുദേവ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, യു ആർ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ദ വേ ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് തിങ്സ് അൺലൈക്ക് ദ അതർ സ്കൂൾ. സോ ഐ വിഷ് ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ കഷ്ടപ്പാട്, ലൈക്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോ, ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഐ തിങ്ക് ഒരു MBA കോളേജസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അവരൊരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ദേ ആസ്ക് ഫോർ മൈ ടൈം, ഐ ആം ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ഞാൻ എൻ്റെ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വന്നു. അവര് എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്, അവര് നോക്കിയേ, ദേ നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. സ്റ്റിൽ ലക്ഷ്മി, അജി, ഷീര മാം ആർ ഓൾ ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ ജസ്റ്റ് ഫോർ യു ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദെയർ പ്രസൻസ് ഇസ് വെൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരുടെ എഫേർട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യു ഷുഡ് ഓൾസോ മൂവ് അഹെഡ് ഇൻ യുവർ കരിയർ. ഓക്കെ. Now a few exam tips. Maybe it's only for the students, not for Lakshmi and Hira ma'am and others. Just for them, how they can score better in the exams. Okay, ready? My dear students, 10th standard, 12th standard, who's going to face the exams, and the others. This I've already told. The best preparation for tomorrow is doing your best today. That's what I told you. I gave you my own example. You do the best today. Let the result be anything. No, sometimes you might get 5 marks extra. Sometimes you get 5 marks less. Doesn't matter. You will be happy. I put in my best. Okay. അല്ല നാളെ പോലെ അയ്യോ കുറച്ചും കൂടെ പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 50 മാർക്ക് കിട്ടിയാലും ഞാൻ പഠിച്ചു, എന്റെ ബെസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യു പുട്ട് ഇൻ യുവർ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാ കുട്ടികളും 90% മേടിക്കണമെന്ന് മാം പറയില്ല. 50 മേടിച്ചാലും 60 മേടിച്ചാലും നമ്മുടെ കാലിബർ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇടാനുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് വി ഹാവ് ടു പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദ കീ. യു ഹാവ് ടു കീപ് പ്രിപ്പയറിംഗ്. And I'm just going to give you a helpful tips to prepare. Make the exam paper your friend. At the end of the class, I will share the link in the chat as well as otherwise. There, I think last time teachers might have told you there is a CBSE blueprint, which I think all of you know. CBSE blueprint ഇറക്കും എല്ലാ വർഷവും. ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്നും ഓരോ സെഷനിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്നും ഓൾറെഡി അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ്? Okay, you guys know it. They already give a blueprint for that. So you should know what is the pattern and weightage. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് don't spend too much of time. You understand which is going to get the most importance. You have a timetable. It is too late for the 10th and 12th who's writing the exam, but at least from now on, you divide the time. I'm not saying timetable. If not, divide the time. ഏത് സബ്ജക്റ്റിനിടയിലാണ് ഗ്യാപ്പ് കുറവുള്ളത്, ആ ഗ്യാപ്പ് കുറവുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഹറി ബറിങ്. ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടതല്ല, അത് നമ്മൾ ഒരുവിധം പഠിച്ചു വെക്കുക. അല്ലാത്ത സബ്ജക്ട്സ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചേക്കുക. ഫുൾ തിയോറിറ്റിക്കൽ തിങ്സ് യു ലേൺ ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്. In the mid of the exam, between the exams, you take time for doing the question papers. It's very important because you get a lot of sample papers in all-in-one, OSWAL and all. There are, I think you guys know it, OSWAL and all-in-one. All of you know it, right? Many of the കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫിസിക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ. നമ്മൾ എളുപ്പമുള്ള എടുത്ത് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച് യു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് അസൈഡ്. വൺസ് യു ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്, യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദ അതർ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു ലേറ്റർ. ഓക്കെ, then comes don't believe in rumors. Some of you will say this portion is not there. Don't believe in rumors. You look at the scheme, the blueprint given by CBSE, and give emphasis to which chapters is important and then study accordingly. Then you study for 55 minutes, take 5 minutes power break. That's very important. Or you go out and hug your parents or have some good food or watch. If you want, you watch some of the some serials which you like, or anything, or any song which you would like to listen to. So don't compare yourself. Compete with yourself. It is not good comparing. The parents അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നീ നോക്കി അവൻ നിന്നേക്കായി മാർക്ക് മേടിച്ചു, അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് എത്രയാണോ, ഞാൻ എന്നെ മോനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എൻട്രൻസിന് നീ വറി ചെയ്യേണ്ട ദേവാ. ഞാൻ പറയാൻ വളരെ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവൻ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ 80-85 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ലക്ഷ്മി എപ്പോഴും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നീ എൻട്രൻസിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട, യു വറി അബൌട്ട് യുവർ എക്സാംസ് ഓൺലി നൗ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവന് ടെൻഷൻ ഇല്ല. അവനേക്കായി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ടെൻഷൻ കാരണം മാർക്ക് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹീര മാം. ലൈക്ക് ഇൻ ദ എക്സാംസ് their marks have gone down a lot. 80, നല്ല 95 ക്ലാസ്സിൽ മേടിക്കുന്നവർക്ക് 80 കിട്ടി. ഹി വാസ് ഹാസൽ ഫ്രീ. അപ്പൊ പാരന്റ്സ് ആലോചിക്കേണ്ടത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളിങ്ങനെ
ഒരു സംഘർഷിതമായ മനസ്സുമായിട്ട് എക്സാം ഹോളിലോട്ട് വിട്ടാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടാൽ ഞാൻ പറയുവാണ് ഈ PhD ആയാലും നമ്മുടെ ബോധം പോവാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് നൗ എ ഡേയ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടാൽ അവർക്ക് സോ സ്റ്റോപ്പ് കമ്പയറിങ്. അവരുടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോട്ടെ, ഏത് സ്കോർ മേടിച്ചോട്ടെ. അവരുടെ സ്കോർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഈ ലോകത്ത്. നമുക്ക് അവരുടെ സ്കോർ അനുസരിച്ച് വി ക്യാൻ എക്വിപ്പ് ദം ടു അത്. അപ്പൊ ദിവസേന ഒരു 8 hours എങ്കിലും ഇനി പഠിക്കണം. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുക, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക, സ്കീമിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. മാത്സ് കഴിവതും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10 minute അല്ല സോറി ഒരു 1 hour you have to learn maths every day. That's very important. Golden hour we call in our Indian culture Brahma Muhurtam. In the morning 4 to 6 is where your mind is open to everything. So I think it's better to get up in the morning and learn. That's very important. Okay, and you stay calm before you go to the exams. Maybe take blessings from your parents, family, everyone. Before you walk in, keep everything, pray, and then take those who don't want to pray, you can take deep breath and start ready and believe, okay, I have studied whatever I can. Now I can write only whatever I know. If you get tensed, ഉള്ളതും കൂടെ മറന്നു പോകുന്നേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മൾ അന്നേരം എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതുന്നു എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരിക്കും. ആ ഫോർമുലാസ് എഴുതി വെച്ച് യു ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ് ദാറ്റ്, ദെൻ ദേ വിൽ ഗിവ് യു മാർക്സ്. ദേവന് തന്നെ മൈ സൺ ഫിസിക്സിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എക്സാം. പക്ഷെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മോൻ അറിയാവുന്ന അതിനകത്ത് എഴുതണം. സോ ഹി റോട്ട് ഡൗൺ ദ ഫോർമുലാസ്, ഹി സ്കോർഡ് 95, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് പേപ്പർ ഫോർ ഹിം. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാമിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കാതിരിക്കുക, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വിടരുത്. ചിലപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിലബസ് ആയിരിക്കും. പല കുട്ടികളും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടുന്നത്. ഡോണ്ട് ലീവ്, പുട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് വാട്ട് എവർ യു നോ അണ്ടർ ദം. ഓക്കെ, stop comparing and compete with yourself. So there is something called mastery over content versus scoring. നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ഡു യു സ്കോർ? വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും ലക്ഷ്മി. ഐ വിൽ ഗോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ക്വിക്കർ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം. ഐ വിൽ ഷെയർ ദ PPT ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദേ ഷുഡ് നോ. ടൈമിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെഷനും എത്ര ടൈം നിങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഒരു വാച്ച് ക്യാരി ചെയ്യുക. അവിടെ ബോർഡിൽ വാച്ച് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമൽ വാച്ച്, സയന്റിഫിക് ദ അതർ വാച്ചസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്, സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. കൊണ്ടുപോവുക. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ സെഷനും എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മക്കളെ. അപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇന്ന സമയം എടുക്കും. ചിലപ്പം കുറച്ച് 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ അങ്ങോട്ട് മാറ്റം വരും. ചിലപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ മോന് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്പാട്ടും കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. സോ അവന് മാർക്ക് കിട്ടാണ്ട് പോകും. ലൈക്ക് ഹി പാനിക്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ വെപ്രാളം കയറും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ടൈമിംഗ് വെക്കുക. ഓക്കെ, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൈസ്. എപ്പോഴും വൈ ഇസ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം വാട്ട് ഈസ് ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. സോ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് കമാൻഡ് വേർഡ്. റൈറ്റ് ദ പവർ, ഡിസ്ക്രൈബ്, ലിസ്റ്റ് ഇൻ ടാബുലർ ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാബുലർ ഫോമിൽ തന്നെ, അതായത് ടേബിൾ ഫോമിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ അവർക്ക് ഒരു ടീച്ചറിന്, മാം ഒരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്ന സ്കീം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതിൽ അവർ തന്നേക്കുന്നത് ടാബുലർ ഫോമിലായിരിക്കും തന്നേക്കുന്നത്, ടേബിൾസിലായിരിക്കും ഡിഫറൻസിയേഷൻ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഓസോൺ ലെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കരുത്. വൈ ഈസ് ഡിപ്ലീഷൻ? റൈറ്റ് എനി 2 മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മെത്തേഡ്സ് എഴുതുക. 4 മെത്തേഡ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനുള്ള സമയമാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഐശ്വര്യ? ബിക്കോസ് ഐ കൻ സീ ഹർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഓക്കെ, so first balance the time, command, look for the command word. Third one, even if it is out of syllabus, please attend, put the question number and write whatever you know under it. Sometimes the university or the CBSE will decide to give marks, and then last year English it was like that. You might remember, ma'am, it was a very difficult question. Some students did not attend. Whoever attended was given the full marks, Lakshmi. So others lost. So tell them, no, don't to panic. Okay, content is always the king. Like it's like this, no? I'm giving you some strategies. Normally, you write like this, okay? For example, the question is list 3 characteristics of lungs which makes it an efficient respiratory service. You should write like this. These are the features. You should underline the important points and then explain.
The teacher might be looking at only the important points. Okay, you get the point. So write the important points and then make an explanation. Underline the important points. That's very important. Okay, when they write, list 3 characteristics, write 3 characteristics only. Don't write, draw the lungs and, waste your time. For example, why did Gandhiji decided to call off non-cooperation? Then you have to say, you have to give the first sentence. Gandhiji decided to call because of these reasons. So you have to list down one by one, bulleted points or 1, 2, 3. And one more thing I want to tell you, I have seen in many answer sheets, you should put your roll number only beside the margin. Don't put 19, 1, 2, 3 points here. The people will get confused. The sub points you should write only inside. Is that clear to all of you? Okay. Main question numbers, put the question numbers very correctly, and the sub points has to be written only inside. Okay. Then give reasons, the most important points, first. So you should know what are the important points, write the important points first and then come down. And if it is an objective question also, don't give one-word answers. You give in a line. That's what, it's understood. If it is a one-word, one-mark question, I have seen many people writing, for example, which is the organ which helps you in excretion. You don't write only the answer. You will have to write the organ which helps in this process is this. That's how you should write in a sentence. That's very important. And these are examples of that. Okay, for example, name a political party that grew out of. You have to write the political party in India which grew out is AIADMK. Don't write only AIADMK. You have to write in a full sentence. That's where otherwise they will reduce half marks. So this is from the CBSE step which I've read last year. You have to write in a sentence, or else they'll reduce 1/4 marks or half marks. 1/4 into 10 will become almost around 2.5 marks. So your grade is gone. Okay, so be very careful with that. Now try to put a box or underline the answers in key points. It's very important. And if they ask you to differentiate, you will have to draw a table. Always carry a pen, pencil, and a scale. Don't just draw like this. Your neatness is also very important. That's what I told you. You learned everything, but the presentation skill is very important. You draw with a scale and differentiate and write what are the differences. Okay. Then same, I'm given, this is for the commerce students. If the difference between revenue receipts and capital receipts, you have to write like this. Then the next one, this is the same. I've put some examples here. Always write in points. So you should always put the differences in columns and draw with a pencil and a ruler. That's very important. Let me admit a few persons who are moving in. Okay. Then comes, for example, if it is a 5 marks question, you should write at least 5 points. That's very important because 1 point will carry 1 mark. You can write 6 points maybe, but at least write 5 points for 5 marks. That is how the scheme of evaluation is. Then comes summarize long answers. For example, it is a 5 marks question. You have to write everything and finally you will say these are the reasons why this movement was called off, or these are the reasons why this organ is called this, or you have to write like that in a concluding sentence. Then comes strategy number 7, which is diagrams. Don't always carry a sharpener with you. These are simple things. I know you're all expert in this, but I've seen in many answer sheets, you will draw with something. It will be valued after some days and it will be gone. So always use sharp pencils, neat diagram, always. Now, one more tip, give a title and label the diagram. That's very important. Many people in the hurry-burry, they don't label it. So give a title, you should write the title and also draw and label. That's important. Then comes in map. This is important. Many of the students forget to put number in the map. The question number has to be put. This is how it should be. The question number has to be put on the top, okay, for the map, and then only you should identify the places. They will be asking you to find out the region which receives the maximum rainfall. Then you have to identify which place and go to the state and mark it, okay? Similarly, and if it is a max to prove, this is very important. You have to write given, to prove, proof, and hence proved. These are the wordings which the examiner looks for. I told you, even if you have studied everything, the presentation is important. So if it is a proof which is asked, given, you have to write what is given, draw the figure, what is to prove. If you ingane ezhudiyal thanne ee methodology ku oru mark tharum, proof and hence proved. Okay.
If you're not able to prove, maybe you leave it there. They might reduce half mark or 1 mark. That's it. Then comes same, given formula, proof and answer. I've given some examples. That's it. And very important, half marks, 0.5 marks is for units. My son always makes the mistakes of don't writing the units. 5 questions, 2 marks, 2.5 marks gone. So write the units if it's very important. ഇത് എല്ലാവരും മേക്ക് ചെയ്ത് ഇനി എത്ര ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്കൂൾ ടോപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ്, യൂണിറ്റ്സ് എഴുതത്തില്ല. സോ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുക എന്തായാലും മറക്കാതെ. പിന്നെ ആൻസർ അതൊരു ബോക്സിലാക്കി ഇട്ടാൽ ആ കാണുന്ന ടീച്ചർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും. അല്ലാതെ വർക്കിംഗ് യൂണിറ്റിൽ എഴുതാണ്ട, പുട്ട് യുവർ ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ എ ബോക്സ്. പിന്നെ പല കുട്ടികളും ഉണ്ട് ആൻഡ് മീറ്റർ എഴുതാൻ ഓർക്കുക, സെന്റിമീറ്റർ ആണോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ അതൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മാർജിൻ വരയ്ക്കുക ഇതുപോലെ. മിക്ക കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന ആൻസറിന്റെ അവസാന ആൻസർ ഏതാ കാൽക്കുലേഷൻ ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരും. മാത്സ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡും 11th സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡും ആൻഡ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോ എ കോളം ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഡു ദ കാൽക്കുലേഷൻസ് ദെയർ. സംടൈംസ് എടുത്തെഴുതുന്ന തെറ്റിപ്പോയാലും ടീച്ചർ കൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു നല്ല ടീച്ചർ, ചിലപ്പോൾ ഒരു മനസാക്ഷിയുള്ള ടീച്ചറൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്സ് തരും, ബിക്കോസ് എടുത്തെഴുതിയപ്പോൾ പറ്റിയ തെറ്റാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മിക്കവാറും വെപ്രാളത്തിന് മാർജിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതും, അവിടെ എഴുതും. മാത്സ് പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോഴേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഇതുപോലൊരു സ്പേസ് അങ്ങ് വരച്ചിടുക. കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. But when the calculation is there, it's legible, it's very clear. So that even if you go wrong by writing it here, it might happen. Then you will not lose marks. Okay, like this. Look at how neat this is a 10th standard examination sheet which I have taken. So look at how neat it is. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് പേപ്പർ, മാപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫ് പേപ്പർ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മാപ്പിലായാലും ഗ്രാഫിലായാലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. മാപ്പിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേസസ് എഴുതിയിരിക്കണം. ഗ്രാഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കെയിൽ. ഐ തിങ്ക് ഓൾ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടോൾഡ് യു അല്ലേ, എന്താണ് സ്കെയിൽ, എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണ്, വൈ ആക്സിസ് എന്താണ്, ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ 2 സെന്റിമീറ്റർ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, 1 സെന്റിമീറ്റർ, അതും വളരെ അതിന് മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. 1 മാർക്ക് വിൽ ഗോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്കെയിൽ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബോയ്സ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ മറവികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ബോയ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അതായത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എഴുതണം മാപ്പിന്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ലിസണിങ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ മിക്ക കുട്ടികളും ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ അവസാനം വെക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ചിലപ്പോൾ അത് ഊർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, ഉള്ളിൽ വെക്കുക. ഇൻസൈഡ് ദ പോക്കറ്റ്, നോട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹിര മാം മൈറ്റ് ഹാവ് ടോട്ട് യു എവറിഥിങ് ഓൺ ഹൗ ടു ആൻസർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആദ്യം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കണം ആദ്യം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയും. ആദ്യം നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗോ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കം ബാക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് യുവർ ടൈം ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ റീഡിംഗ് ദ കോംപ്രിഹെൻഷൻ. സോ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് one time, then go back and read. Then shift and see the questions, how it is happening. Okay. And very important in English, you will have a letter, you will have a resume to write. My son says, no, Ameda Karinaka told him 3 questions, 3 topics. He got I made him write 3. He got exactly the 3 questions for his exams. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു 6th സെൻസ് കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോസ്റ്റർ, അതിപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആയിരിക്കാം, എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കാം, അതൊക്കെ കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഐ തിങ്ക് ദ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് നോ ദിസ്. സോ ബട്ട് വെരി ഷുവർ, മേക്ക് ഷുവർ എത്ര വേർഡിലാണ്. 50 വേർഡാണ്, 50 വേർഡ് മാത്രം എഴുതുക ഇൻവിറ്റേഷന്. ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ വെക്കരുത്. I think I'm running short of time. Okay, ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയും, എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് റാങ്ക് ഓൾ അക്രോസ്, നോ, ഫ്രം BBA, MBA, PhD എല്ലാം കേട്ടെ. ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് PSC എക്സാം എഴുതിയപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടില്ല, എനിക്ക് എക്സാം അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു. അതിനും പക്ഷെ എനിക്ക് റൈറ്റിംഗ് എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക്, ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടി. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരും എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ കുട്ടികളെ? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോഴും അത് വരയ്ക്കും ഇതുപോലെ. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ കുത്തി വരയ്ക്കരുത്. അത് ഒറ്റ കട്ട്, ഇതുപോലെ ഒറ്റ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ച് എഴുതുക. ഓക്കെ, നീറ്റ്നെസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
I always follow this. ഞാൻ question number correct ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ മടിയിൽ after everything I draw a line. So that നോക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുമല്ലോ, ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ വരും, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ കഴിവതും ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് ഇൻ ദറ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർഡറിൽ തന്നെ ആൻസർ, കാരണം ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് ടീച്ചേഴ്സിന് തന്നെ നോക്കുന്നവർക്കൊരു ഇത് വരും. അപ്പോൾ എ പാർട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ബി പാർട്ട് എഴുതുക, അല്ലെ സി പാർട്ട്. അല്ലാതെ ബിയിൽ നിന്ന് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സി എ, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. Either write one session and very carefully remember to put the session number, whether it is A, B or C. That's very important. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം പറയുക. അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ മാത്രം ബീറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ് മതി. അറിയാമെങ്കിൽ ടു ദ പോയിന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കഴിവതും ബോൾ പോയിന്റ് പെൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മല കുട്ടികൾ, ഡോണ്ട് മേക്ക് ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. നമ്മൾ നല്ല ജെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് വരും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നാൽ ആ ജെൽ ഫുൾ പതിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബോൾ പോയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ് പെൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒന്നും എഴുതരുത്. നിങ്ങൾ ഈ വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്താണല്ലോ ഇപ്പൊ ശീലം. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ടുമോറോയ്ക്ക് TOM എന്നും പിന്നെ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് യൂസ് ദ എക്സ്പാൻഡഡ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വെപ്രാളത്തിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ മോനോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ഫൊർഗെറ്റ് ഇൻ ദ ടൈം ബീങ്, എഴുതിയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ടിക്ക് ഇടുക. സംശയമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവറി വെക്കുക. അതായത് പിന്നെ ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കാണില്ല, വി ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ആൻഡ് റീലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ പുട്ട് എ ടിക്ക് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എല്ലാം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 minutes മുന്നേ നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ നോക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു റോട്ട് എവറിഥിങ്, ബട്ട് ഇഫ് യു പുട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് റോങ്, ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഹെൽപ്ലെസ്, ദേ കാൺട്ട് ഗിവ് യു മാർക്സ്. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തുവാണ് ഇതൊക്കെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ സ്കൂൾ അവരുടെ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Unless and until you do your part in the examination hall, all of this will go in vain. Okay, so be very careful. These are the blueprints which if you go through, I hope all of you have seen the blueprints. I know all of you know. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. സെക്ഷൻ എന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് 6 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. ആൾജിബ്രയ്ക്ക് ആണ് ഹയസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആൾജിബ്ര, ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റീവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ളത്. പ്രൂഫ് ചോദിക്കുക എപ്പോഴും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ മാം ഇത് ഈ ലിങ്ക് ഇപ്പം ചാറ്റിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജയശ്രീ മാമിന് ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലക്ഷ്മി, ആസ്ക് ദം ടു റീഡ് ബൈ ദിസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 25 മാർക്കും കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഈ വർഷത്തെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് 2025. ഓക്കെ, ഈ 2025 ഓരോ വർഷം ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 2025 സ്കീമാണ് മാം ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും എത്ര ക്ലാസ് വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, that's it. Then I will take you through the 12th standard. For the attention of the 12th standard, this is your blueprint for 2025. I will share the link. It is available in the net. അത് നമ്മൾ ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട, കണ്ടോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഒപ്റ്റിക്സിൽ, വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന്, റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് നോർമലി. അതുപോലെ ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസും ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സ്കൂൾ 1-2 മോഡൽസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഞാൻ ദേവനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഐ ടോട്ട് ഹിം ഓൾ ദ സ്മോൾ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ, ആൻഡ് ഹി സ്കോർഡ് 98 ഫോർ ബയോളജി ബിക്കോസ് most of the questions came from genetics and evolution. So make a small, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ, പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഒരു 1 page നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക. എക്സാമിന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റിഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ തിങ്സ് ഗോ ഓൺ. So that's it. So confidence is important and you need to hard work also. And the confidence is the best medicine to kill failure. Okay, and success is no, everybody says success will come, failure is a stepping stone to success. No, you have to go ahead for success.
failure might happen, but success, you should have that in your mind. So there's a lot of sacrifice. There is a lot of things which you have to sacrifice a lot of your personal time now, but study it for the next 1 month. Study hard. Definitely you will get, okay? I'll give you one motivation thing. Devan scored around only 40 marks, 45 marks out of 80 for all his model exam. This is truth. I'm not lying. He's got 95, 98 for all his subjects because in the last 2 months, I said, you leave everything and sit and study now. So, my dear students, നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം മാറിയിട്ട് താമസിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സമയം നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും you will be able to succeed. Ma'am, so I wish you all the very, very best for your exams and all the very best for your higher studies. May God bless all of you. I know ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റഷ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈം തീർന്നാൽ then it is difficult for all of you to rejoin. Okay, and maybe ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് maybe I will put the link. മാമിന് ഞാൻ അയച്ചു തന്ന മാം അവർക്ക് ഉണ്ടോ മാം? I think all of them have the blueprint. They have the blueprint. Ma'am, you're muted, Jayasree ma'am. Ma'am, please, I will share that one with them. I will share. Already have these things. We have already shared with them, but I don't know how many of them have used it. Once again, we will share it, ma'am. It is better to share. So this is my we have shared answer papers of toppers in CBSE examination. Yes, that's a very good initiative. So I hope this year your school has one of the toppers for both 10th and 12th. I seriously hope and pray for you. Lakshmi, my blessings are always with. I am so happy that you guys are doing this. So may your students achieve the highest. And once they achieve higher, no, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാ സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങൾ സക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പം ടീച്ചേഴ്സിനും കോളേജിനും സ്കൂളിനുമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ലൈക്ക് ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ലക്ഷ്മി നൗ, നോ? സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So, ma'am, speedla parnengil, please bear with me because time limit, I had to rush through because if it get cut, no, I have to restart again. So, thank you once again, Lakshmi. Regards to your father also for the good management and all the best, my dear students, for doing well. Ma'am, parna kunyi tips ഒക്കെ എടുക്കുക. Everything is in your hands. That's it. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാം സോറി ഞാൻ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ഇഫ് ദേ വാണ്ട് എനി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഹെൽപ്പ് ദേ കെൻ ഐ എം നോട്ട് ഷെയറിംഗ് അല്ലേ വൺ സെക് ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ സെക്കൻഡ് മാം. Also if they have any questions we'll forward to Yes, of course they can. Please share your questions to Jayasree ma'am. First to the class teachers please share to Jayasree ma'am and Jayasree ma'am will forward to Archana. Yes, and this is, I'm just saying, even after they leave the school, if they have anything for higher studies. Last time one student has called, I spoke to him, but then there was no communication from him. Okay, so this is my number. I can help them with document also. It's very easy. So they are youngsters, no? They can go and learn anywhere. There are a lot of courses. നമ്മൾ വെറുതെ അവരെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് പഠിച്ചോളൂ. That's my suggestion. Okay. Thank you so much for sharing your valuable knowledge with us. Valuable, I hope it. These are all very simple things, Lakshmi, but I hope it helps. You have put about the scholarships and all. No, we were also not aware about the scholarships, but that was a new information for us. Because we also thought that we can apply for the scholarships after going abroad, but it's we can do it from our country itself. That was new information for us. We can do really, it was inspiring, ma'am. We know you have taken a lot of effort to connect with us remotely in spite of this that is snowy climate weather and all. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും മൊബൈൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഐ ബി ഹാപ്പി. നോ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ